Hi friends, welcome to IACE. IACE Trishul for SBI Clerk and POs. అటువంటి SBI Trishul IACEలో ఉన్నాం. ఈరోజు మనం క్వశ్చన్ పేపర్ నెంబర్ 16 చేయబోతున్నాం. యాజ్ యూజువల్గా పేపర్ మొత్తం చూద్దాం. ప్రయారిటీ ప్రకారం ఏది ముందుగా చేయాలో దాన్ని ముందుగా చేసుకుని ఫైనల్గా రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్కి వద్దాం. రండి. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అగైన్ వన్ మోర్ ఆర్సీ. ఇంతవరకు మనం చేసిన 4 పేపర్స్లో 5 పేపర్స్లో ఆర్సీ చదవకుండానే చేయడం జరిగింది. దిస్ టైమ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ బట్ లేటర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ క్లోజ్ టెస్ట్. After close test, we have rearrangement. Very good. We can go with the option also. After rearrangement, we have error location. After that, word usage. After that, that's it. So I am at the end of the question. ఇక్కడ ఇచ్చిన పదానికి అక్కడ ఇచ్చిన పదానికి సంబంధం లేదమ్మా. కింద ఇచ్చిన పదానికి కింద ఇచ్చిన పదానికి సంబంధం లేదు. సారీ, మనం డైరెక్షన్ చదువుదామా. కమ్యూనల్ అన్నారు, పైన కింద కమ్యూనల్ లేదు. ప్రివలెంట్ అన్నారు, కన్సిడర్ అన్నారు, క్రిటికల్ అన్నారు. కింద విషయాలు పక్కన పెడితే పైన ఇచ్చిన 4 పదాలు కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? టెర్రరిజం అండ్ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ have historically been prevalent in the world and people don't consider them as critical as global warming, so that all are correct. We can go with the all correct. Investments correct, encompasses correct, coordinate corrected, academia corrected, but chaudam we can begin to make investments in our support systems that encompasses. ఇక్కడ దట్ అనేటువంటిది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ సిస్టమ్స్ గురించి మాట్లాడుతోంది అని అనుకున్నట్లయితే దట్ ఈజ్ ప్లూరల్ అయినప్పుడు ఎన్కంపాసెస్ అనలేం, ఎన్కంపాస్ అని మాత్రమే అనగలం. సో దట్ ఎర్రర్ ఎన్కంపాసెస్ కాదు, ఎన్కంపాస్ అనడంలోనే ఎర్రర్ కనపడుతూ ఉంది. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్. Significance correct, experience correct, challenges correct, retirement correct. కానీ మిత్రులారా, సిగ్నిఫికెన్స్ నెంబర్ కాదు, సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్. అడ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్. సిగ్నిఫికెన్స్ నెంబర్ కాదు మిత్రమా, సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్. సో దట్ ఎర్రర్ ఇక్కడ ఉందయ్యా, దట్ ఈస్ బి. స్పెల్లింగ్ కరెక్టే కానీ అప్రోప్రియేట్ కాదు, గ్రామటికల్గా ఎర్రర్ వచ్చింది. Global correct, increasing correct, domestic correct, growing correct. Everybody is ignoring global warming and passing the buck with focus being on increasing the gross domestic product by increasing consumption for growth, not growing. Here it is growth. So that error is there in D. Everybody is ignoring global warming and passing the buck with the focus being on increasing the gross domestic product by increasing consumption growth or by increasing consumption for growth. So that error ekkudundaya ante D ane part lo kanapadthu undi. The next one, console, consoled, consoled. Console means calm down. చూద్దాం. ఇంకొక కన్సోల్ నౌన్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ద బాయ్స్ కన్సోల్డ్ వన్ అనదర్ ఆఫ్టర్ దేర్ టీమ్స్ ఫస్ట్ డిఫీట్. ఓడిపోయిన తర్వాత ఒకరిని ఒకరు పాసిఫై చేసుకున్నారు, ఓదార్చుకున్నారు. ద జెట్స్ కన్సోల్, వెరీ గుడ్. జెట్ యొక్క కన్సోల్ కంటైన్స్ డజన్స్ ఆఫ్ డయల్స్, మీటర్స్ అండ్ స్విచెస్. 2 కూడా కరెక్టే. బ్యూటీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ప్లీజింగ్ టు ద ఐ but also consoling to the mind.
బ్యూటీ కేవలం కంటికి ప్లీజింగ్ గానే కాదు, మైండ్కి కన్సోలింగ్గా కూడా ఉంటుందన్నాడు. సో దట్ కన్సోల్ అనే పదాన్ని నౌన్గా, వెర్బ్గా 3 స్టేట్మెంట్స్లో కూడా కరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ ఆల్ ద అబవ్. Gesture. The prisoner raised his fist in a gesture of defiance. Correct? The taxi driver made a rude gesture. Correct? He threw his hands up in a gesture of despair. That is also correct. In all the 3, gesture ane padanni correct ga use chesadu kabatti all the above. If a vaccinated person catches COVID-19, the chances of transmitting are lower due to the reduction of viral load that can be passed on. అంతా బాగానే కనబడుతోంది కాబట్టి మరొకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఎ వ్యాక్సినేటెడ్ పర్సన్ క్యాచెస్ COVID-19లో ఎర్రర్ లేదు. The chances of transmitting it are lower. ఇక్కడ ఆర్ కరెక్టే మిత్రమా, బికాజ్ ఛాన్సెస్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి. డ్యూ టు ద రిడక్షన్ ఆఫ్ వైరల్ లోడ్ దట్ కెన్ బి పాస్డ్ ఆన్. ఎక్కడా కూడా ఏ విధమైన గ్రామటికల్ ఎర్రర్ కనిపించడం లేదు కాబట్టి మిత్రమా, దిస్ ఈస్ నో ఎర్రర్. Amid the pandemic, the government realized that to closing this gap అన్నాడు. అది టు క్లోజింగ్ దిస్ గ్యాప్ కాదు, యాక్చువల్గా ఈ రెండు కూడా ఒక దాంట్లోనే రావాలి. దట్ ఈజ్ టు క్లోజ్ ద గ్యాప్. 2+V1 ఎర్రర్ పార్ట్ బిలో ఉంది. క్లోజింగ్ అనేది ఎర్రర్ కాబట్టి క్లోజ్గా తీసుకుందాం. రెండొక్కసారి చదువుదాం. Amid the pandemic, the government realized that to close the gap in cases there was a need for an adequate training and capacity building for both hospital and community healthcare workers. Below error కనపడుతోంది. That is 2+V1. Success is no accident. It is hard work. Learning, studying, making efforts, and most of all, love of what you are doing are. ఆర్కి ముందు మిత్రమా, ఆర్కి ముందు డూయింగ్ కనబడుతోంది. మరి ఆర్ తర్వాత కూడా ఏముండాలంటే లెర్నింగ్ అనేది ఉండాలి. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ లెర్నింగ్ టు డూ. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ లెర్నింగ్ టు డూ అని అనాలి. కాబట్టి వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ లెర్నింగ్ టు డూ. సక్సెస్ ఈజ్ నో యాక్సిడెంట్. ఇట్ ఈజ్ హార్డ్ వర్క్. Learning, studying, making efforts, and most of all, love of what you are doing or learning to do. That is option D. Millions of people have used commercial DNA test to trace their family trees, and for ఫ్యూ కాదు మిత్రమా, ఫ్యూ అనేటువంటిది మనకి ఇంగ్లీష్లో నెగిటివ్ వర్డ్ అవుతుంది. దానికి ముందు ఏ అనేటిది ఉండాలి. ఫర్ ఎ ఫ్యూ లక్కీ ఫెలో ఫోక్స్ ద రిజల్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ లైఫ్ చేంజింగ్, ఇంట్రడ్యూసింగ్ టు them to relatives they have lost long ago. So that I am going with for few lucky folks కాదు, for a few lucky folks. It is not negative, it is positive. The new research is suggesting that genetic changes caused by the loss of certain chemicals in our skeletal muscle affect how well we can tolerate cold temperatures. Chemicals affect correct anamma, e effect correct, but oka new research ఈజ్ సజెస్టింగ్ అంటున్నప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో చెప్తున్నాడు. దాన్ని కేవలం మనం V1లో కానీ లేదా V2లో కానీ చెప్పగలం. ఇక్కడ కెన్ కనపడుతోంది, ఇది న్యూ అన్నావు కాబట్టి ద న్యూ రీసెర్చ్ సజెస్ట్ దట్, అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అనేటువంటి టెన్స్లో కాకుండా అది ఏమి సజెస్ట్ చేస్తుందో చెప్పాలంటున్నారు కాబట్టి సజెస్ట్ దట్. ద న్యూ రీసెర్చ్ సజెస్ట్ దట్ genetic changes caused by the loss of certain chemicals in our skeletal muscle affect how well we can tolerate cold temperatures. So that దాని సింపుల్ ప్రెజెంట్లో అయితే సజెస్ట్ అని, సింపుల్ పాస్ట్లో అయితే సజెస్టెడ్ అని చెప్పగలం. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఒక టెంపరీ యాక్షన్తో చెప్పకూడదు, అది ఒక పర్మనెంట్ యాక్షన్తో చెప్పాలి. కాబట్టి దాన్ని సజెస్ట్ అన్నాము లేదా
పాస్ట్ సజెస్ట్. ఒక రీసెర్చ్ దేనినైనా సజెస్ట్ చేస్తోంది లేదా సజెస్ట్ చేసింది అని చెప్పగలం, కానీ ప్రస్తుతము సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంది అని చెప్పలేము. ఇట్ సజెస్ట్ ఆర్ ఇట్ సజెస్టెడ్. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఏలో ఎర్రర్ ఉంది. ఎస్, మరి ఈ బిట్ చేసేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఏం గమనించాలయ్యా అంటే ఆప్షన్ నుంచి వెళ్ళాలి. ఏతో ఏమీ లేదు, సితో మొదలుపెట్టాడు. బ్యాక్ ప్యాకింగ్ అక్రాస్ యూరోప్ ఆఫర్స్ an affordable and exhilarating way to explore different cultures, cuisines and landscapes. ఓ మిత్రమా, an కనపడుతోందా? అఫోర్డబుల్ కూడా కనపడాలి. an affordable. 2 కనపడుతోందా? ఎక్స్ప్లోర్ కూడా కనపడాలి. 2 + v1. కల్చర్స్ దగ్గర కామా కనపడుతోందా? క్యూజైన్స్ దగ్గర కూడా ల్యాండ్స్కేప్స్. సో an affordable, CB. To explore, CBA. Cultures, cuisines and landscapes, D. CBAD. Next one, that is 18th one. C తో అవడం లేదు. Electoral integrity is crucial. Electoral integrity is crucial for the legitimacy of any democracy, emphasizing the need for transparent and fair voting processes. D. C. BA. The legitimacy of any democracy. CB avadam లేదు అసలు, AD అసలు అవడం లేదు. So that we can go with DCBA. Next one, question number 17. చూద్దాం. ఏతో స్టార్ట్ చేశాడు. కాగ్నిటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ is a widely used technique that helps individuals manage their problems by changing the way we think. Okay, ఏతో స్టార్ట్ చేసాం. కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ ఈజ్ ఏ widely used technique, a technique that helps ఎవరికి? individuals manage their problems. How can they manage their problems? By changing the way they think. ACBD. ఏతో ఏది స్టార్ట్ అవడం లేదు. బితో కానీ డితో కానీ. యాజ్ సీ లెవెల్స్ కంటిన్యూ టు రైజ్, coastal communities are facing unprecedented challenges from flooding to the loss of biodiversity. Come on. As sea levels continue to rise, coastal communities are facing unprecedented challenges from flooding to the loss of biodiversity. From అనేటువంటి ఈ పదంతో to అనే పదం వచ్చింది. ఫ్లడింగ్ నుండి లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ వరకు. One more time. As sea levels continue to rise, coastal communities are facing unprecedented challenges from flooding to the loss of biodiversity. That is B, D, C, A. C తో స్టార్ట్ చేద్దాం. The proliferation of smartphones has changed how we communicate, granting instant access to connecting us globally. CDAB. How we communicate. Instant access. The proliferation of smartphones, C. has proliferation singular kabatti, has changed how we communicate, granting instant access to connecting us globally. That is CDAB, option A. The Kayakalp initiative of the Ministry of Health and Family Welfare began in 2015 with the aim of improving infrastructure upkeep, hygiene and sanitation, and infection control practices in central government institutions and public health facilities in all the states and UTs. Health facilities are dash underscored.
అండ్ తర్వాత స్కోర్డ్ ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ కనబడుతోంది. V3 మాత్రమే రావాలి, మేనేజ్ రాదు, అబైడింగ్ రాదు, ప్రామిసింగ్ రాదు. రిజంబుల్డ్ మీన్స్ సిమిలర్ అని అర్థం. కానీ స్కోర్డ్ అనే పదంతో రాగలిగిన పదం ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అసెస్డ్. అసెస్మెంట్ కూడా కాలిక్యులేషన్ స్కోర్డ్ అనే పదంతో సినానమస్గా ఉంది. కాబట్టి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ అసెస్డ్ అండ్ స్కోర్డ్ ఆన్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ అనే పదం వాడాడో ఆ తర్వాత ప్లూరల్ రావాలి. మరి ఏమొస్తుందో చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్ చేయాలన్నా, అసెస్ చేయాలన్నా రిఫ్యూజల్స్ కాదు. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ అనే పదం వాడాడో పాయింట్ లేదు, అకౌంటెడ్ లేదు, రిపల్సివ్ లేదు. పారామీటర్స్ కానీ రిఫ్యూజల్స్ కానీ ఉండాలి. బట్ స్కోర్డ్ మరియు ఎస్ఎస్డ్ అనే పదాలను తీసుకున్నప్పుడు అది రిఫ్యూజల్స్ కాదు, పారామీటర్స్ అని అర్థమవుతోంది. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ద హైయెస్ట్ స్కోరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఎట్ ఈచ్ లెవెల్ రిసీవ్ వాట్? రిసీవ్ వాట్? రిసీవ్ డాష్. ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు రిసీవ్ చేసుకుంటాయి ఫెసిలిటీస్ అన్ని? గ్రాండైజ్ గురించి కాదు, మేబీ రికగ్నిషన్, దట్ ఈజ్ గుర్తింపు. అవార్డ్ అనే పదం వచ్చింది. దో కాయకల్ప్ అవార్డ్ దట్ క్యారీ క్యాష్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే రికగ్నిషన్ వస్తుందో దానికి అవార్డు వస్తుంది. కాబట్టి సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ రికగ్నిషన్. గుర్తింపు వచ్చింది అంటున్నాడు. Though Kaikalp award that carry cash apart from the, కేవలం అది మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఏముంటుందో చెప్తున్నాడు. అడల్టరేషన్ అంటే పొల్యూట్ చేయడము, రెట్రిబ్యూషన్ నెగటివ్ వర్డ్, ఇంట్యూషన్ కాదు, ఎక్స్కవేషన్ మీన్స్ డిగ్ అవుట్ అని అర్థం. కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ ఫ్రమ్ ద సైటేషన్. ద స్కీమ్ హ్యాజ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ significant improvement in the level of the cleanliness, hygiene and infection control practices at public health care facilities and has a dash, has plus V3 రావాల్సి ఉంటుంది మిత్రమా. A culture of ongoing assessment అంటున్నాడు. Has a dash, a culture of contended, పోటీ పడడము, infringed, impeded, stopped, scorch, as inculcated, పెంపొందించుట. That is a help to grow a culture of ongoing assessment and peer review to promote hygiene, cleanliness and sanitation. One more time, health facilities are assessed and scored on a number of parameters, and every year the highest scoring facilities at each level receive, that is award అయి ఉండొచ్చు. అవార్డ్ అన్నాం కాబట్టి రికగ్నిషన్ టు దో కాయకల్ప్ అవార్డ్స్ that carry cash apart from the citation. And finally has inculcated a culture, so that my dear friends, this is about all the topics are over except reading comprehension. Once again we try whether we can do this one without going through the paragraph. Sheer అంటే అర్థం కంప్లీట్ అని అర్థం వస్తుంది. డినయల్ కాదు, పర్పస్ కాదు, కంప్లీట్ అనే అర్థం రావాలి అంటే అబ్సల్యూట్. దట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్. Sheer means complete.
కంప్లీట్ లక్, అబ్సల్యూట్ అనే పదం సూటబుల్ గా ఉంది మిత్రమా. నౌ ద సెకండ్ వన్, స్ట్రెయిన్ అనే పదాన్ని ఎందుకు వాడాడో చూద్దాం. హార్డ్ యు స్ట్రెయిన్ యువర్ మజిల్స్, దట్ ఈస్ యు ట్రబుల్ అనొచ్చు, లేదా యు ప్రెషర్ యువర్ మజిల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. యాస్ వీకెండ్ ట్రబుల్ కాదు, మజిల్స్ని బాగా యూజ్ చేయడం గురించి చెప్తున్నాడు కాబట్టి యు ప్రెషర్, ఇమ్మెన్స్ తీవ్రమైన, డిఫికల్ట్ కాదు, సుప్రీం కాదు, దట్ ఈస్ యు ప్రెషరైజ్ యువర్ మజిల్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అని అడుగుతున్నాడు, చూద్దాం. Brown believed that this is simply a recipe for disappointment and frustration. We are better off making our peace with the fact that is a dynamic of life rather than creating a false idea, creating a false effort avadu, false effect avutundi kaani false effort enduku avutundi. So creating a false impression, false humiliation, false time, so false idea. Only one is there, that is idea. Next one, ఏది ట్రూ కాదు అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ వన్ లో టీవీ ప్రోగ్రామ్స్, బ్రౌన్స్ బుక్ హ్యాపీ. The illusionist, mentalist and writer whose book Happy explores the philosophy and psychology of well-being. Most self-help books would suggest that you can fight life's currents with determination and positive thinking. But taking inspiration from ancient Greek and Roman philosophers like the Stoics, a 19th century German thinker Arthur, as well as modern scientific research, Brown believed that this is simply a recipe for disappointment and frustration. We are better off making our peace with the fact that is the dynamic of life rather than creating a false idea. That we can solve the concept of happy might seem like a departure from Brown's well-known stage TV shows and programs, but he points that illusions have often played with the mind blind spots. Okay, as per the Brown, the self-help books are helpful for the people in the long term. Okay, as per the research, wealth does not bring greater happiness beyond the limits of providing basic comfort. Yes, 1, 2, 3. టీవీకి డిపార్చర్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ 1 లేదండి, 2 కూడా లేదు. Wealth does not bring greater happiness beyond the limits of providing basic comfort, so that we can go with only 3. Adigo. So that only 3. Which of the following context can magic be brought under? ఏ కాన్సెప్ట్స్ మ్యాజిక్ లోకి వస్తున్నాయి అని అడుగుతున్నాడు. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, మ్యాజిక్. The magic is a great analogy for how we edit our experiences. How so? Magicians narrative that dismisses certain inconvenient facts, and that is exactly what the does as it complies our life story. It took me a long time to realize that. When I did realize, I saw that magic was not just that childish way of trying to impress people, but actually sort of held a clue as to how we process reality, and therefore might better live in a reality గురించి మాట్లాడుతున్న ఏకైక ఆప్షన్ ఎక్కడుందయ్యా అంటే that is the second one. That is the second one, what we are calling B. B లో మాత్రమే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, as per the passage, which of the following are the sources of the narratives that a person inherits during the lifetime?
తన లైఫ్ టైంలో ఎటువంటి narratives-ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాడు అని అడుగుతున్నాడు. The peers who have lot of influence in personal life, తన తోటి వారితో పాటుగా తీసుకుంటాడా? Parents who themselves are frustrated with their unlived lives, children younger than them who seem happier because of less responsibilities. ఎవరి దగ్గర నుంచి అతను ఎక్కువగా తీసుకుంటాడు అంటున్నాడు. A lot of the narratives are inherited, came from when we are really small, from our parents who have their own set of frustration. That is 2. Yes, that is only 2. Taking from the paragraph without going through the paragraph. Which of the following is the one way suggested by Brown by which our anxiety and unhappiness can be reduced? ఏ విధంగా యాంగ్జైటీ తగ్గుతుంది, ఏ విధంగా అన్హ్యాపీనెస్ తగ్గుతుంది అన్నాడు. బ్రౌన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో లేదు. వే టు రిడ్యూసింగ్ అవర్ యాంగ్జైటీ అండ్ బ్రౌన్ సేస్ అంటున్నాడు. దాని ముందేమో చూపినప్పుడు రికగ్నైజింగ్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ narratives can go అన్నాడు. సో దట్ రికగ్నైజింగ్ అనే పదాన్ని ఫైండింగ్ అవుట్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ద narratives that we inherit over time, that is option E. What is Brown's response toward the suggestion of self-help books that one can fight life's currents with determination and positive thing? దాని గురించి బ్రౌన్ ఏమన్నాడు అని అడుగుతున్నాడు మనల్ని. A recipe for disappointment and frustration అంటాడు ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్. సో దట్ ఎక్కడుంది అది? రెసిపీ ఫర్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్. ఎస్ దట్ ఈస్ B, ఓన్లీ B. From Darren Brown's perspective, what does he emphasize as a key lesson regarding life's trajectory as discussed in his book Happy? Happy and book లో అతను చెప్పిన దాని ప్రకారం దేన్ని ఆయన నమ్ముతున్నాడు? The significance of maintaining an optimistic mindset, the necessity of recognizing and embracing the impact of external factors on the course we have chosen. అయి ఉండొచ్చు. C కాదు. హ్యాపీ అనే బుక్లో అతనే హ్యాపీ ఎక్స్ప్లోర్ ద ఫిలాసఫీ అండ్ సైకాలజీ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్. మోస్ట్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ వుడ్ సజెస్ట్ దట్ యూ కెన్ ఫైట్ లైఫ్ కరెంట్స్ విత్ determination and positive thinking by taking inspiration from ancient Greek and Roman philosophers like the Stoics and 19th century German thinker Other, as well as modern scientific research. Brown believes that this is simply a recipe for disappointment and frustration. Previous question ka answer chesam. We are better off making our peace with the fact that it is a dynamic of life rather than creating a false idea. Yes, we can somehow control everything to bring in line with what our goals are, he says. Very good. The concept of happy might seem like a departure. No. So that is enough. And the necessity of recognizing and embracing the fact. Yes, that is the course we have chosen. We can go with the B. Next one. All the 9 questions are over. This is what we have done with the assessed and scored number of parameters, award ఇవ్వాలి అంటే రికగ్నిషన్, కేవలం అవార్డు మాత్రమే కాకుండా సైటేషన్ అండ్ దట్ ఇన్కల్కేటెడ్. ఇక్కడ ఆప్షన్ నుంచి మనం ఏబిసిడి ఆప్షన్ నుంచి చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఆఫ్టర్ దట్ దాన్ని ఈజ్ సజెస్టింగ్ అనకూడదు, సజెస్ట్ కానీ సజెస్టెడ్ కానీ తీసుకోవాలి. అలాగే ఫ్యూ లక్కీ ఫోక్స్ కాదు, ఏ ఫ్యూ తీసుకున్నాం, అది ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ లెర్నింగ్గా తీసుకున్నాం. టు క్లోజింగ్ కాదు, టు క్లోజ్గా తీసుకున్నాం. నో ఎర్రర్. జెస్చర్ అనే పదాన్ని అప్లై చేస్తే ఆల్ ద 3 వచ్చాయి. కన్సోల్ అనే పదాన్ని కూడా ఆల్ ద 3 వచ్చాయి. అది ఫర్ గ్రోయింగ్ కాదు, ఫర్ ద గ్రోత్. సిగ్నిఫికెన్స్ నెంబర్ కాదు, సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్. ఎన్కంపాసెస్ కాదు, ఎన్కంపాస్. అండ్ హియర్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. ఇన్ దిస్ వే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ SBI
త్రిశూల్లో భాగంగా క్వశ్చన్ పేపర్ నెంబర్ 16 ఈరోజు చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ ద ప్రిలిమ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.